Hey guys, this is Pedro back with another interview covering Masters Madrid. I'm here accompanied by HSK of Gen.G, who are coming off of an upper bracket final win over Sentinels to progress to the grand finals of said competition. So, HSK, thank you so much for taking the time and just doing this interview. Well, first off, this result sending Gen.G to the finals. It's the first time that a Korean team has made it to the grand finals of an international event. How are you feeling? 일단 오늘 승리 축하드리고 이번 오늘 승리로 인해서 사상 최초로 한국팀이 그 국제대회의 결승전에 진출하게 되었습니다. 소감 부탁드립니다. 일단 너무 좋고요. 약간 이렇게 빨리 올라갈 줄 몰랐는데 첫 국제전에서 바로 결승을 가서 기분이 너무 좋네요. So yeah, I'm really happy. I didn't expect us to reach the finals in our first global event. Like I didn't expect us to make this progress so quickly, but yeah, we did it, and I'm extremely happy. Yeah, and it's the results of a very quick and great process for this team. But I want to first touch upon this recent match against Sentinels. Of course, letting Sentinels to select split, a map that they've been known to be very good in so far this year. And I just want to know exactly what was the thought process behind the map selection? Because of course, Solo and a few other members of the team talked about this in a recent press conference right now. But what exactly made you guys just want to play on Split and then on Lotus and then Breeze? 사실 아까 기자회견 때도 뭐 솔로 감독님이나 몇몇 선수들이랑 좀 맵뱀픽에 대한 이야기를 나눴었는데 그 맵뱀픽에 대해서 더 여쭤보고 싶은 게 일단 센티넬스가 정말 잘한다는 스플릿이라는 맵을 열어두었고 일단 스플릿 뭐 로터스 브리즈로 이어지는 좀 밴픽을 하게 되었습니다. 그래서 좀 이번 오늘 밴픽 같은 경우에는 어떻게 접근하셨는지 좀 궁금합니다. 사실 스플릿은 저희가 굉장히 자신 있는데 통계적으로만 보면은 약간 안 좋게 보여가지고 저희 입장에서는 좀 오히려 좋았다 이런 생각이었고 사실 로터스나 브리즈도 사실 브리즈는 사실 사이드가 약간 수비를 먼저 해야 된다는 약간 어떻게 보면은 안 좋을 수 있긴 했지만 그래도 저희 조합이 약간 남들보다 좀 다르고 유동성 있는 조합이기 때문에 센티넬도 많이 선호하지 않았고 분명히 잘할 수 있을 거라고 생각했습니다. 로터스는 저희가 픽을 했지만 지기는 했지만 약간 그 문제는 없었다고 생각해요. 사실 저희의 실수 때문에 진 것이라고 생각하기 때문에 So Split is actually a map that, yeah, Sentinels are very confident on, but we're extremely confident on, right? If you just look at our win-loss record on Split this season, it doesn't necessarily look great for us, but I think that's where it worked out in our favor because we're actually very confident in our split, and I think we showed that today. With regards to the third map, Breeze, I it we our read was that Sentinels didn't really want to play it. And even though we started on defense, which a lot of, and it's a map where a lot of teams prefer to be on the attacking side. So even though we were playing on started on defense, our comp is fairly, um, I don't think it's the most common comp that people that teams run, and it's a comp that allows a lot of flexible movement across the map. So I think we were confident on playing Breeze even from the defensive side. And then in terms of Lotus, that was the map we picked, and we actually lost. But I don't think there was any issue with the map pick itself. I think we lost due to our own mistakes. So yeah, I don't think there were any issues for us in terms of picking Lotus. Kaplan, the coach of Sentinels, described your team's playstyle as weird, especially on that third map, and they felt that, they could exploit some of the things that you guys were showing based on that playstyle. What do you think is the best way to describe Gen.G's playstyle, not just in this third map, but also as a whole? And in addition to that, how did you view Sentinels' performance in particular in just trying to counter them throughout the series. 일단 제가 아까 그 센티넬스의 카플란 감독님이랑 인터뷰했을 때 좀 그 카플란 감독님은 조금 젠지의 플레이 스타일이 조금 특이하다라고 평가해 주셨고 좀 브리즈 관련해서는 좀
본인들이 카운터 칠 수 있을 거라고 생각했는데 그게 뭐 잘 안 됐지만요. 그렇게 좀 이렇게 얘기를 해주셨는데 브리즈에서뿐만 아니라 그냥 전체적으로 젠지의 플레이 스타일은 를 어떻게 좀 표현해 주실 수 있는지 여쭤보고 싶고 또 이제 센티넬이라는 팀을 상대하면서 좀 어떤 소감이었는지 또 그 이 팀은 좀 어떻게 좀 상대해야겠다 이런 생각이 들었는지 여쭤보고 싶습니다. 저희가 일단 약간 특이하다고 말하는 것도 이해하는 게 저희가 약간 남들이 하지 않으려고 하는 플레이를 많이 추구하는 방식도 있고요. 그렇기 때문에 약간 분석이 조금 어려울 수도 있다고 생각해요. 그리고 약간 무력, 그러니까 약간 에임이나 퍼포먼스 위주로 많이 굴리기 때문에 그래가지고 남들한테는 토너먼트에서 만났을 때 조금 많이 껄끄럽다? 이 부분이 조금 저희의 장점일 것 같고요. 그리고 센티넬을 만났을 때 느낌은 솔직히 약간 뱀픽적으로 서로 약간 좋아하는 맵들이 일치하기 때문에 정면 승부다? 약간 이런 느낌? 우리가 지금 여기서 이겨놓으면 다음에도 이길 수 있을 것 같다. 이런 생각을 좀 많이 생각을 해놨던 것 같습니다. So I understand where Kaplan is coming from when he says that our playstyle is weird because we actually try to make the plays that other teams would hesitate to make. That I think that has been our focus throughout the season. And we also like to sort of snowball the game with by utilizing our aim, our aggression, so I think from other teams' perspective, we're a team that's difficult to analyze, and maybe they would prefer not to meet in a tournament setting. Um, and then in terms of playing against Sentinels and trying to get a read on them, I think are the maps that we prefer sort of overlap in a lot of ways. So we thought coming into this match today that if we win today, then we would have a very um, strong advantage heading into a potential next matchup. So yeah, I think that was our read on Sentinels today. I want to go to a different topic and just cover your perspective on how you built the team because I've talked to Solo for a one-on-one a few days ago, and he cited you as a major factor in how this team was created for this year. And I want to know from your perspective, given the fact that you've been able to scout talent such as Karen and also building this entire Gen.G team, what enabled you to just build this version of Gen.G, and also what do you kind of look for in a player when it comes to building a team from your perspective? 제가 며칠 전에 이제 솔로 감독님이랑 인터뷰했을 때 이번 젠지 로스터 구성에 있어서 그 HSK 코치가 거의 대부분 다 했다. 제가 뭐 젠지 오기 전부터 뭐 HSK 코치님이 다 이미 구성을 해 두었다라는 답변을 해주셨는데 그 HSK 코치님이 어떤 이런 선수들을 어떻게 좀 발굴하셨는지 정말 궁금한 게 난 카론 선수 같은 경우에도 뭐 HSK 코치님이 뭐 스카우팅 했다고 들었고 그래서 이번 젠지 로스터 구성에 대해서 어떻게 좀 진행하셨는지 여쭤보고 싶고, 또 이제 선수를 좀 선발할 때 어떤 좀 부분들을 가장 중점으로 두시는지 궁금합니다. 일단 가장 마지막 질문 먼저 대답하자면 선수를 선발할 때 저는 가장 먼저 일단 발로란트를 좋아하는가를 가장 먼저 보는 것 같습니다. 일단은 게임을 좋아해야 되고 그래야만 오래 할 수 있고 우리끼리의 약간 친목 결국은 관심사가 다 발로란트로 가기 때문에 결국 그거를 가장 먼저 보고요. 그 다음은 인성적인 부분을 보고 그리고 일단 선수들 선별할 때 기준은 일단 제가 오프 시즌에 게임을 엄청 많이 했어요, 일부러. 그리고 실제로도 프로게이머들과도 많은 좋은 관계를 유지하고 있었고 한국 선수들. 그래가지고 그 베테랑 선수들을 영입하는 데에서는 사실 별다른 문제가 없었고요. 그리고 일단 카론 선수를 영입하기 위해서 정말 많은 게임을 돌려가면서 찾아내서 결국 테스트를 우연치 않게 보게 됐는데 에이전시들을 많이 알게 되어서 약간 처음에 보자마자 바로 이 선수는 약간 에임이 좀 남들과 다르다를 느꼈고 그래가지고 약간 테스트를 정말 많이 오래 보면서 저희 팀원들이랑 많이 보면서 약간 팀원들이랑 소통을 하고 내린 결론이 이 선수 무조건 데려가야 되겠다 이런 결론이 나왔던 것 같습니다.
So to answer your second question first, the quality that I look for most in players is, does this player love Valorant? Because you really have to love Valorant to keep up the grind, to practice constantly, and it also helps to build a relationship among the players, right? If every player on the team has the same interest in or the same love for Valorant, then the relationship among relationships among the players become instantly like stronger and these relationships are formed much more quickly. So that's the quality I look for most. And then the second quality is, I would say, personality. Like, is this person like a good person? Like, how do they interact with other people? And I think that's the quality that I look for second most. And then in terms of putting together this Gen.G roster, I already had a good rapport with a lot of the veteran players in the Korean Valorant scene. So um, bringing the veteran players on board wasn't too difficult. But in terms of rounding out the roster, I just grinded ranked a ton. And as I was grinding, I ran into a lot of um, not just pro players, but these prospects just climbing the ladder. Among them was Karen, and when the first time I met this guy, I was like, okay, this guy's aim is different. He's different, and so we brought him on to trial. A number of times we ran like a lot of trial scrims with Karen, and all the other players agreed that yeah, he's very talented. We should bring him on board, and that's how we scouted him. I want to ask one more question, a short one. Of course, you're coming into this Gen.G team from Detonation Focus Me DFM. I want to know what's been how do you view yourself, or more so, how do you compare yourself from that time, from when you were in DFM to now with you being in Gen.G? 그리고 이제 마지막 질문입니다. 코치님 작년에 DFM에서 하시다가 이번에 젠지로 오시게 되었는데 작년 DFM에서의 그 HSK와 올해 젠지에서의 HSK를 왜냐면 그때도 열심히 했고 지금도 계속 열심히 하고 있기 때문에 그냥 항상 일정하다? 약간 마인드적으로나 이런 부분보다는 제가 지금 그때 열심히 했기 때문에 지금 보답을 받고 있는다라고 생각을 하고 있다고 생각해요. 네. So, in terms of myself as an individual, I don't think a lot has changed because I worked super hard on DFM last year and I'm continuing to work hard on Gen.G this year. So, as a person, think I'm pretty consistent. It's just, the way I view our results this year is that I'm finally sort of reaping the rewards of the work I put in since last year. Thank you so much, HSK, for taking the time doing this interview. Thank you to the translator, and best of luck for Sunday. Thank you. Thank you.